we'll learn about vector spaces and how they work. So vector space আসলে জিনিসটা কি? এটা একটা ফ্যান্সি ওয়ে অফ সেইং দ্যাট আ সেট অফ ভেক্টরস আর কি। বাট যেহেতু একটা ফ্যান্সি ওয়েতে এটাকে এক্সপ্রেস করা হয়, এর মানে হচ্ছে এটাতে থাকার জন্য কিছু ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করতে হয়। ফার্স্ট অফ অল, যদি দুইটা ভেক্টর একটা ভেক্টর স্পেসে থাকে, তাহলে সাপোজ দুইটা ভেক্টর, একটার নাম হচ্ছে ইউ, একটার নাম হচ্ছে ভি। সো ইউ আর ভি যদি ভেক্টর স্পেসে হয়, তাহলে দে হ্যাভ টু মেনটেন দ্য কমিউটেটিভ ল। সো ইউ প্লাস ভি, এটা হতে হবে ইকুয়াল টু ভি প্লাস ইউ। অনেক ফান্ডামেন্টাল একটা বিষয়, কিন্তু সামটাইমস নট এভরিথিং ফলোজ কমিউটেটিভিটি। সো ভেক্টর স্পেসে the vectors have to follow commutativity. That's the first rule. ওকে, সেকেন্ড রুল যেটা হচ্ছে, আমি যদি একটা নাল ভেক্টর অ্যাড করি, মানে একটা জিরো ভেক্টর যদি আমি অ্যাড করি ভেক্টরের সাথে, it will follow commutativity. Also the answer should be the same vector. So আমি যদি বলি v plus a null vector, it will be equal to null vector plus v equal to v. এটা হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট। থার্ড পয়েন্টটা হচ্ছে, একটা ভেক্টর স্পেসের নাম লেটস সে দ্য ভেক্টর স্পেস w, vector space w, and it belongs to let's say w belongs to is an element of real numbers. তাহলে আমি যদি একটা স্কেলার মাল্টিপ্লাই করি একটা ভেক্টরের সাথে দ্যাট ইজ ইন দ্য ভেক্টর স্পেস, সাপোজ ইউ এন্ড ভি যেহেতু আমরা নিয়েছি এক্সাম্পল, সো ইউ সাপোজ, সো lambda times u, where lambda is from real numbers, where lambda is from an element of real numbers, তাহলে then it has to be within the vector space. Lambda times u যদি within the vector space হয়, or lambda times v, where this it has to both have to be in the vector space. These two both have to be in the vector space. তখন বলা যায় যে হ্যাঁ, u আর v they are within a vector space. এটা একটা স্পেশাল টাইপ অফ সেট where these two criteria need to be fulfilled. So এই দুইটা আরো ফ্যান্সিয়ার নাম হচ্ছে যে এডিশনটা কাজ করে, and u plus v আর v plus u দুইটাই ভেক্টর স্পেসে থাকতে হবে। they have to be in w, like this sum, both of them have to be in w. That is the first rule. The second rule is the scalar multiple should be in the vector space as well. So এই দুইটার ফ্যান্সিয়ার নাম হচ্ছে, আমরা যদি বলি u plus v is also in vector space, u আর v যদি ভেক্টর স্পেসে থাকে, that is the first rule. If u and v are both in the vector space, then u plus v will also be in the vector space. এটাকে বলে internal composition law. Internal composition law, that if u belongs to w and v belongs to w, then u plus v must belong to w for maintaining a vector space, that it is in a vector space. এটা প্রুফ করার জন্য দুইটা ভেক্টরের এডিশন মাস্ট বি within w. That is called internal composition law. Internal composition law. আর যদি lambda times u if it's in w and lambda times v is also in w, এটাকে বলে external composition law. External composition law. তাহলে আমরা বলতে পারি যে ইটস আ ভেক্টর স্পেস, ডাব্লিউ ইজ আ ভেক্টর স্পেস। তাহলে এটা একটা স্টাইলিশ ওয়ে অফ রাইটিং ইজ দ্যাট ডাব্লিউ ইট বিলংস টু ই প্লাস ডট, এরকম একটা নোটেশন দেখা যায়। তার মানে হচ্ছে ডাব্লিউ ইজ আ ভেক্টর স্পেস। প্লাস দিয়ে বোঝানো হয় ইন্টারনাল কম্পোজিশন ল, মানে এডিশন, অ্যান্ড ডট দিয়ে বোঝানো হয় স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন, সো এক্সটার্নাল কম্পোজিশন ল। আর ই যেটা, ই হচ্ছে ডাইমেনশন অফ দ্য ভেক্টর স্পেস, দেয়ার কুড বি ডিফারেন্ট ডাইমেনশনস। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে ভেক্টর স্পেস। ভেক্টর স্পেস কি? ভেক্টর স্পেস একটা সেট অফ ভেক্টরস and there are some criteria as written here that should be fulfilled. Very simple. Okay, যদি আমরা সামনে যাই,
লেটস গো আ বিট ফার্দার। আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যে আমার প্রুফ করতে হবে যে একটা জিনিস একটা ভেক্টর স্পেসে আছে, দেন হাউ ডু আই ডু দ্যাট? সাপোজ দুইটা ভেক্টরস আছে, প্রুভ দ্যাট দে আর ইন আ ভেক্টর স্পেস, আর একটা ইকুয়েশন আছে, প্রুভ দ্যাট ইট ইজ ইন আ ভেক্টর স্পেস। তাহলে আমি কিভাবে প্রুফ করব? সো আমি যদি স্টার্ট করি, let's say I want to prove that there is a vector space present. It's within R cube and plus dot. This is a vector space, let's say a random vector space, and U is a subset of this vector space. U is a subset of this vector space, meaning it's a vector subspace. It is a vector space, but within the original vector space. So it's a vector subspace because we used a subset. It's just a fancier way of saying U is also a vector space, but it's just within that, just to understand a criteria sort of thing. Anyway, so আমি যদি লিখি U belongs to XYZ such that, sorry, XYZ, of course, they belong to real number cube, 3 dimensions, such that 3x plus 4y minus 5z equals 0. এখন আমি এটা কিভাবে প্রুফ করব? that this 3D ইকুয়েশন এক্স ওয়াই জেড তিনটাই আছে, আমি কিভাবে প্রুফ করব যে এটা ভেক্টর স্পেসের মধ্যে আছে? ওকে, এক্স ওয়াই জেড যেহেতু একটা ডাইমেনশনের ভিতরে আছে, আমরা এজিউম করতেছি যে এক্স ওয়াই জেড গুলো ভেক্টর স্পেসের ভিতরে আছে। এখন আমরা প্রুফ করব যে দ্য ইকুয়েশন ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য ভেক্টর স্পেস। সো প্রুফ করার জন্য the addition of two vectors in the vector space must also be in the vector space, right? সো আমি দুইটা ভেক্টর নিব। কিভাবে নিব? যে এক্স ওয়াই জেড, আমি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান একটা নিতে পারি, অ্যান্ড এক্স টু ওয়াই টু জেড টু আরেকটা নিতে পারি। সো আমি যদি নেই 3 times x1 plus 4 times y2, sorry, 3 times x1 plus 4 times y1 minus 5 times z1 is equal to 0. Sorry, no need to write equal to 0. Let's write it as u vector. আর v vector আমরা কনসিডার করি 3x2 plus 4y2 minus 5z2। মানে হচ্ছে আমি দুইটা ভেক্টর কিন্তু নিছি, x1 y1 z1 and x2 y2 z2। এখন যদি আমরা দুইটা এড করে দেখি যে it still lies within the u vector space, তাহলে বোঝা যাবে হ্যাঁ it's maintaining the external composition law। সো আমি যদি u plus v টা অ্যাড করি, so 3x1 plus 4y1 minus 5z2 plus 3x2 plus 4y2 minus 5z2। এখন এই যে ভেরিয়েবলস গুলো, they're taken from within the space, right? So if I rewrite it down, যে x1 y1 z1, sorry, I made a mistake. Okay, so this entire thing should be 0 because you took it from the same space, right? So regardless of whatever xyz value you put, it should be equal to 0, and in here regardless of whatever xyz value you put, it should always be equal to 0, right? From the space, taken from the space, so it's equal to 0. So does it maintain the external composition law? Yes, it does, because 0 plus 0 gives 0. It does maintain, and 0 is a part of the 0 is a part of the vector space. Let's move on. Now what can we do? We can prove the internal composition law. So how do we do that? Sorry, the external composition law. So how do I do that? If I multiply it with a scalar, so let's say lambda, and I could multiply any one of them, so I could take lambda times u is a part of where lambda belongs to the real number set, and then I can just write lambda times u as 3 lambda x plus 4 lambda y minus 5 lambda z.
So I can of course take common. So 3x1, or I can take x1, y1, z1 as same taken as before. 5 lambda z1. Okay. x1 4y1 minus 5 z1. So lambda times 0, it is equal to 0, and 0 is a part of the vector space. Okay. So we just proved using internal and external composition law that yes, uh, this subspace, vector subspace exists, and it lies within the given vector space. So that's it. That's how we can prove vector space.